И всем привет! Это, наверное, будет самое долгое прохождение на канале. И это прохождение Divinity. Второй части. Я когда-то в нее играл давно, но так и не прошел. И на обычной сложности играл. Так что это как раз таки время исправить. Надеюсь, я все-таки ее допройду. И хотел бы пройти ее на тактике. Я помню, довольно-таки тяжеловато в освоении. Доблесть это типа, как я понял, если вздох, то все. А на тактике, на стандарте хотя бы будет шанс. Ну, то есть меня будут убивать, и я буду резаться. Ну, и сейф-скэмить, конечно же, наверное, будем. Так что, как же без этого? Да, непростыми. Их можно еще, по-моему, усложнить через мешки какие-то. Не. Ладно. Попробуем. Но очень долго проходится, насколько я помню. Это все из-за того, что, типа, ну, как, если, типа, если не торопиться, все следовать и каждый бои проводить, то, да, она будет очень долго проходиться. А так здесь, по идее, 4 острова или 4 головы. Ну, то есть маловато. Если вырашить, то быстро пройти можно сюжетку. Наверное, будет самое долгое прохождение. Так я буду все обнюхивать, облазивать. А, да, кстати, здесь можно стартануть уже с персонажем с предысторией. Я думаю, я этого делать не буду. Мы просто выберем некоторых персонажей с собой в пати и попробуем, ну, ихнюю арку закрыть. Так, а кем я хочу играть? А, кстати, эльфы же хавать умеют. Типа, если кого-то захавать, ну, точнее, часть тела, то, по идее, там воспоминания или что, можно выудить оттуда. Но это не точно. Так, именно кожи. А, не-не-не. Касание. Да, вот, кстати, они Сибила, и Фанбенмест, Зверь, блин, и Лоус. Все эти персонажи с предыстории. Ну и, конечно же, можно занежить, стартануть. Да, кстати, у них такая вот обилка есть. Прикинуться мертвым. И они, по-моему, не лечатся обычным способом, а именно яд вроде как их лечит. Наверное, мы стартуем дефолтным человеком. Не помню, что за обмен. Это, наверное, торговцев, скорее всего. А, кстати, у меня есть боевой маг, жрец, призыватель. Я бы, наверное, стартанул с заклинателем. Он, как понял, более-менее суппорт. Ну и дамаг может нести, хотя не такой большой, как остальные. В прошлый раз я играл за вора. Но, думаю, за заклинатель, наверное, стартану. Типа у него много контроля будет. Но вроде Лоус, который я хочу взять в пати. Суппортик.
Ладно, похер. Возьмем человечешку. Сейчас по-быстренькому настроим. Или какой? Какие мордашки. Давайте он будет лысый. Из Бразерс. Цвет волос. Ну, волос у меня нету. I'm ready. Better luck next time. Glory! You're not trying to escape, are you? Almost got me that. Almost got me that time. Meet your glory is mine. You're not trying to prepare yours. Meet your... I'll yield. Prepare Вот этот yourself. голос. Нам, как я понял, интеллект важен для урона. Блять, кстати, инициатива же. Ну, пусть пока так. Нам вот эти 4 параметра будут важны, я думаю. Но вот как бы только адекватно их потом распределить, чтобы не получить пизды. Да, гидрофистика. Точнее, гидрософистика. Нахиляет, и у него вроде как контроль есть, как и вот у этой. Ну, по идее, здесь у всех контроль есть. Можно вместо воздуха геомантию взять. Эх, сложно. Ну это, кстати, может на хер забить на это. На познавание. Там, по идее, мы можем опознавать у торговцев. Правда, за бабки, насколько я помню. Но не так дорого. Либо с повышением уровня. На вот воровство бы я... Да. Это бы я взял бы. Мы будем все обворовывать. На этом кучу бабок можно поднять. Блять, еще же везучесть есть. Очень вкусный навык. Типа можно рандомную приколюху найти. Ну, шмотку. Ну, бля. Но мы, по идее, все это вкачаем. Давай сначала в удачу. Так, а чё по навыкам? Хотя, блядь. Может, сначала гидрофизику на 2.
А потом уже будем думать, что брать. Так, что-то у нас... А, да, маг броня. А, кстати, блять, лед. Я помню. Много раз подскальзывался на льду. Мне это жутко бесило. Типа можно сделать тапки, как я понял. Ну, помню, точнее, что-то сапоги, гвозди скрестить. Кстати. Какой-то же навык был, дающий мне критовать с заклинаниями. Кстати, мнемонику надо запомнить, надо. Мы его возьмем в будущем. Ай, блядь. Друг животных. Бля, это важная херня. Так, окей. Что мы берем? Друг животных. О, стеклянную пушку лучше не брать, если не шаришь в этой игре. Там дохера на очков действий дает. Но, по идее, ты должен первым стартовать файт. Иначе, блять, тебя законтролят и отъебут. А, вот она. Да-да-да, первозданная магия. Типа, дает шанс критануть. Магией именно. Типа, магия, как я понял, она не критует по умолчанию. И с первозданной магией мы сможем критовать. Не. Ну, насколько я помню, происхождение ни на что не влияет, кроме некоторых фраз. Да. Ну, где-то она, по-моему, роляет. Ладно, хуй с ним. Так, вот возьмем. Да. А где звук-то? А, вот. Ладно, похер. Вот такой дядя. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story.
Still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. So it wasn't a dream after all. Да, кстати, пробужденный, как я понял. Нам ошейник нацепили, чтобы сток загрузить, ну, заглушить. Типа исток призывает твари из бездны, вроде как. Поэтому мы здесь. Свитки, сельки. Что вдохновение делает? Ага. Понял. Не. Засеймся. Если что, будем сейв скамить. Наша хилка, это броня. А, да, кстати, она снимает. Диспелит некоторые приколы. Гейм. Где, блядь, журнал? Кстати. Это же можно было подсветить, нет? Да, мы просто подсвечиваем. А, кстати. Мешки с подарками. Но, как понял, они отключают достижения. Не. Дайте знать мне, если вы хотите, чтобы я включал какие-то из них. Так бы я поиграл бы без них. Вот, кстати, да, это дает доступ по умолчанию разговаривать с животными. То есть не как навык, чтобы мы тратили очко, а именно так по умолчанию сделать можно. Да, это, кстати, усложнение. Вот это интересная херня. С экзотическими артефактами. И бег. А, ну да, блять. Мы же не бегаем. Просто иногда ходим. А бег, как я понял, включается на большие дистанции. Когда ты кликаешь бежать. Ну, вот сюда, к примеру. Хотя я ему сейчас по херою смотрю. По дефолту идет. Ладно, приступим к игре. Бабки, бабки, бабки. С нихера больше нет, наверное. Надо бы как-то распределить.
Сейчас дефолтные бабки. Не знаю, зачем нам рюкзак. Здесь, наверное, будут свитки, дизельки. Здесь расходники. Похер. Пусть будет. Где-нибудь в пизде он пусть будет. Окей. An animal sty. Freight or food? Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. Fresh meat. Nice. Plump. Banded like a chicken's leg, too. That may be so, but look at the flies. Ban wisdom. Flies, no. With two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hate. Get your dirty little paws out of my head. Да ладно, нихера. Их могли просто разъебать ее, да? Вот так вот. Блядь. That click. This floor plate triggered something. Блин. Такие зельки будут, короче. Где-то снизу. Здесь будет трэш всяких, мы будем продавать. Хавчиком, конечно же, оставим. Ну да, мы дождь не взяли. Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused. Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. A gentleman among jesters you are. Деньги. Можем хер забить на него. Сколько помню, это как обучающая драка. Кстати, допустим, нам надо по максимуму экспул дать. Кстати, как? Давайте попробуем поговорить. The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed. Похер, давайте сделаем это. Подеремся. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and...
Is my shift over? Wait, you're no magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Не. Clever story. I should have known there'd be trouble. Это боевка-то работает. Ага, тачки действия. Бля. Похер, да. Сколько я помню, очки действия переносятся. Не понял. Он же должен был ходить. Ладно, не важно. Не. Да, это физа. Друг друга, блядь, пинаем. Нет. Я нечаянно. So much for a peaceful stroll. По-моему, этот хер тоже будет враждебный. Если я открою. The prisoner's buoyant voice darkens. Ah, free. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word. Да, да. Блять, я не обратил внимания. Блять. Где экспу-то чекнуть? А, ну блин. Нам не дают за это экспу. Ну да, блин. Это была просто обучалка. Нам за это экспо не давали. А, да, отмычки-то нету. И отмычка. Empty. Ну да, у меня же льда-то нет. Ну, точнее, дождя.
Лед не сработал. А, похер. Что? Как-то же можно было ее открыть. Да ты гонишь. Блядь, где-то был рычаг. Ну, пиздец. Я не помню где. Ладно, неважно. Ну-ка, взломать он сработает же. Зачем? Нет, стой, мы не потратили. Что ее разъебем. And I'm back where I started. Nowhere to go but up. А чё я не хилюсь? А, блядь, я вспомнил, как хилиться. Так, блядь, надо подумать, как чё распределить-то. Хавчик, всякий трэш, свитки. Ладно, погнали. Да, вот, кстати, мы колдуны истока. Поэтому нас арестовали. Вот радость, кстати, для усмирения, как понял. Точнее, помню. Сейвимся. Так, что мы захапаем, кстати. Why, you're looking... There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest. And you'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters.
Ну-ка. She frowns and peers at you closely, resting the back of... Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with... Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, a new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those sauce spells of yours? See what happens. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain. My, look at the concentration on your face. All will, but no. There you have it. See? The collar's function. It neuters you of sort. For your own peace of mind, of course. Yours. Is he? Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? You've been collared and you've been told why. There really is no need for you to linger. Да, кстати, отношения. А, ебать, кстати, как тут скрытность-то использовать? Бля, я не помню. Рыбкой, значит, захаваем. Интеллект +1. А, на С. ДД. Но она заметит, по-моему, связь с пищей. Давайте попробуем. Да ладно. Не заметила. Один хуй накраденный. Good gods, there's been a murder here. A young magister stands pale and silent, her knuckles white. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap, gore. There's been a murder. The sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you no herself. Go ahead. She with the body. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Not with that collar on you, Aunt. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else.
стоит. I'll need to write to headquarters right away. Sing us a song, I know you can. A no doesn't become a yes over time, you know. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flat. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens in as quickly as they came. The clouds clear. She... Good luck, Chief. Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. Не-не-не. Слушайте, конечно же, это не буду. Так, что ты хотел сделать? Бля, я забыл. Ладно, неважно. Кстати, кружка пива, насколько помню, нужна будет. Да, мы ее захапаем. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old... Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Rolling dice. Deciding fates. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Конечно. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake. Think you were reminiscing about the things you used to do together. She pats you on the shoulder consolingly. There, don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. The woman keeps rolling her dice. А, кстати, да, квестики. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Убит колдун истока. Да, это, по-моему, мы не сможем убийц найти на корабле. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with the custom. Well, there has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than your appetite.
Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the man. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And we used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that... Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an... Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Гульфик. Long story. Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from interested parties. No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring... Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. The joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel. What are you conspiring about over there? You! What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? There's nothing else I can make. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stirs... Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he... I'm busy watching for... You get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his... He raises an eyebrow as you approach, but... Listen up, boy. You hear that? The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the... And? The fellow cocks his ear. Listen. That isn't anger, it's... He cocks his ear to the other side, then smiles. Anticipation. She senses something. I'd hold on to my... That's all you hear, though. Listen close. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. It's the wheel. The wheel. Don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it. Pardon my beard. That means if we've been travelling for... Yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Never thought you'd end up No indeed, boy. But that ain't my... The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. That'll be all. Thank you kindly, boy.
Это, кстати, один из компаньонов, которого можно взять. You one of them? A divine order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Кстати, лежанка-то бабки стоит. Вот такое. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner, and I don't intend to do away with the custom. Well, there has been a Хапаем, murder, хапаем. Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Апельсинчики. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. Да, блин. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you Well, that well. knuckle. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Конечно. Я же Can охуенный you повар. cook? Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Конечно. Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The very basics, then. I suppose that's a start. So, 3 questions asked, 3 questions... As per your own testimony, you can cook, tailor, and groom. I offer you my sincerest congratulations. As of Вот так now, вот. you are my slave. Счастье какое-то, реально. Of course you accept. Mine wasn't an offer. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rot. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. Who we are, what we've done, Блин, they у меня mean бабок less тоже than нет. nothing as long as these collars choke us. Quiet long enough for me to listen. You! Sorcerer! Blood? No! Go! Ты это вроде записываться, да? Name? I don't like comedy. The Divine Order wants to know. Well, you aren't here on my list. Scrammy. А вот и Фейн, кстати. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Meh. What purpose did that serve? Was that a greeting? Was it... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How... difficult. You have my apologies, human. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Ah, yes. The niceties. My name is Fane. I am a scholar from... Well, I am a seeker of knowledge. It is pleasurable to meet you. Is there? Wherever do you keep it? Certainly not in your books.
I have been reading this one for several minutes, and I have yet to find a single insight into the mysteries of the universe. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather... Tell me, what do you know of our world's history? Oh, please. I have no interest in that. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures. But no, where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? The elf's face freezes for just a second before he waves his hand. Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do like... Now, please, run along. I have a world to decipher. No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond. Окей, как понял. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. Начнется здесь ёбка. Давайте на этом завершим. И продолжим в next. Я, наверное, буду по часу выпускать. А может быть, вообще хер забью. А, вот, кстати, удача пропала. 100 голды мы залутали. Не, вот такая вот удача. Ее надо раскачать. Также воровство, я думаю, тоже надо будет раскачивать. Ладненько. Спасибо, что смотрели. Увидимся в next. Если увидимся.